asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia's security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as volcano, it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy woon ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence the Barrow def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci Barrow pour mu appoint lolu moy lacté ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambia no kotenge si la pati ni na kotenge no yalo say you are putting me in a funny position mol ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala ñu ngi leen di dalal ci gis-gisi tey bi tey ñu ngi am gan bu jógee si National Assembly bi of course nit ñu bëri xam ko muy honorable Saihou Marong mu cover li nga xam ne from Abuko to Latrikunda Sabiji moo cover that whole area maanaam man suma boppa mooy suma njiit tey waaw ak Doudou Dia so tey ñu ngi ko invite ci gis-gis bi pour ñu waxtaan ak moom of course xewi politique yi Gambia ñu ngi gis lu bëri lu xew recently ñu ngi gis Adama Barrow demoon Basse am lu mu fa doon ubbi ay tali yu mu fa doon ubbi of course ak bridge ñu gis tamit UDP dem fa not long ago and a lot of things waaye si biir waxtaan yi Amat Jeng moom ngi around daf ñoo bëgg di join from now on until muy dellu back ñu waxtaan ci politique yi Gambia waaye ma start with Saihou Marong honorable Saihou Marong of course dama la dalal ci gis-gis bi bu baax Doudou Dia moo fi nekk Basamba Dramé ak tamit Lamine Ndiaye honorable ñu ngi la dalal ci gis-gis bi ci lu gàtta rek startal nga wax ñu depuis buñ la taxawalee muy Latrikunda Sabiji depuis 2017 until now ndax lan nga defagum si sa gox sa area. Jërëjëf du Mr. Jack and then thank you for having me on your show. Muy seen Giss Giss bi. Tamit yàgg naa follow programme bi since bu mu starté. I've been following it. Well, naa laajte nga ma laajte boo xam ne lu am solo. Depuis bu ma ñëwee ak National Assembly member. Comme like lan naa defalal suma gars yi. waaye tamit ma doori ko lan mooy what is the functions of National Assembly Gambian si dañ war a understand soo nekkee député lan nga war a def député Gambia ñu bari understand luy ji ay député dañ foogoo ne ku am ngénte député dafa war a dem ku am dëj député dafa war a dem mbaate ku am takkaat député dafa war a dem déedéet waaye député sa taxawaay mooy National Assembly ñun ñoo responsible defar loi te defar loi boobu tamit ñun dañoo defar loi waaye duñ dee interpréter loi nañ understand Gambian si understand loolu député mën nañoo defar loi si dinañ député bi waaye di interprétation of loi boobu noonu du suñu liggéey tey tamit dañ dee bokk ñu dee approve budget government mën nañoo ñëwee budget waaye loolu was dama dee ruus am député yoo xam ne loolu dañoo dem si media ni mooy Adama Barrow mu ngi yaxaa suñu xaalis lii lañ ko jox lii ak lii nga fàtte ne yow mii sa bopp yaa ko joxoon xaalis boobu noonu pour mu spend ko because not long time ago dama dégg ñeneen député yi wax ne Adama Barrow ma 150,000 dañ ko jox xamal lan pour mu lekka yow waaye da nga fàtte ne yow mii sa boppa yow yaa toogoon ne Adama Barrow lii lañ la jox pour nga spend
te mu ko spend ay complete so fu nga loolu tam nit yi foog ñu understand loolu because nga Gambia fii suñu understand li député dafa yomba ñun te itam leneen lu mu tam mooy representation tamit pour nga represent sa gars yi noo leen naa représenté that's left to you waaye na Gambien itam xam ne député amul budget boo xam ne mun na la sampal yoon te mun na laa sampal school oo jox la ndox or whatsoever waaye ñun lu ñoo mën a def mooy dañoo lobby te su ñoo lobby mun nañoo lobby from anywhere mun nañoo lobby from government te we can lobby from as well tey in my lobbying boobu noonu def naa lu bëri because I'm not seeing myself like député Latrikunda rek waaye dama gis moo boppam ne man député Gambia la I am representing the whole country so loolu tam I am ay project yoo xam ne am naa inside society health am naa fa a lot of projects soo ñëwee Latri yoon yi nekk Latrikunda yëpp ñetti yoon leen samp Latrikunda di bu moo ñëwee ak seen MP te ñetti yoon yooyu yëpp debate naa si National Assembly pour mu wax government ne lii Latrikunda gars yi Latrikunda sabi yi dañ ko soxla kii amoon dem Latrikunda bi Latrikunda to Sukuta moom fa soo dee soolo suma debate yi di nga xam ne lu ma wax digga la Fajikunda right down to Abuko tamit project boobu noonu tam debate naa ko wax naa si Master Jata Johnson bébé li nga tamit yoon boobu doon wax naa ko marché Latrikunda come down to the marché Latrikunda tamit boobu tamit wax naa ko debate naa ko ne Latrikunda dañ soxla marché soo ñëwee Abuko sax yow foo jógee sax Abuko not long time ago wax naa seen affaire yi cemetery mooy seen bàmmeel bi ni ko bàmmeel bu gaa daan use dafa fees gis naa ne am nañ bu es am nañ bu es government jox nañu awa so loolu nañ Gambien sem understand ne député soo mënutee def loolu tamit kenn war nañu la see blame because yow amuloo budget pour def ko waaye am nga jéemiñ pour wax ko understand so fu nga loolu dama bëgg a ñëpp understand loolu waaye ñun tamit député yi sometimes we found it difficult nga dem si nii leneen ne man suma fonson is not pour dem si ngénte or dem si déji or whatsoever because they feel like ñeneen dañ laa wax ne boo doon uti da nga ñëwoon si ñun waaye léegi am nga léegi taluloo ñu dañu am dëj sax duñu léegi dañu am jënde nu ñu gis waaye Gambien yi foog ñu change suñ concept boobu noonu ñu xam lan mooy liggéey député. ok now pour for the benefits of ñuy seetaan programme bi maquette bu nekk Latrikunda is it government bi ñoo ko bill or is it ne municipality bi KMC to say ñoom ñoo ko bill? Well, I think that's very important. Think of marché Latrikunda. Let's just make this very clear here. Marché boobu noonu dafa ñëw before ñoom Talib Bensouda di ñëw office. ok so Talib Bensouda indiwut marché boobu noonu marché bi Gam Works ñoo ko sampa KMC dañu def a counter contribution of 10% pour ñu sampa marché bi waaye di marché bi was constructed by Gam Works. ok bu ma ñëwee ak sa député ma jox la a brief history about that marché fekk nit yi ñu woon si marché bi ñu bëgg a ñu jóg and it was very difficult pour gars yi jóg so lu ñu defoon man fekk maa ngi just ñëwoon es because bu ma ñëwee we were call a courtesy call on this kii Lord Mayor Yankuba Koli bu nekkoon foofu noonu man laaj ko mu ne ma ne fii de am nañ fi marché Latrikunda dañ ko bëgg a sampa we have the approval am nañ xaalis and everything waaye lu des mooy vendors ñu nekk si marché bi ñu ne duñ jóg man ne su dee loolu rek la ok may leen ma dem si vendors yi ma waxtaan ak gars yi so noonu lañ demee ñu waxtaan ak gars yi xam na métti woon na torop nag ba gars yi nangu jóg waaye the saddest part of it tey people are claiming that marché boo xam ne xamuñ marché boobu noonu naka la starté yes xam naa ne KMC office la te mënumaa bañ loolu it's not about the individual there but it's about the office I understand that one waaye di problème bu ñu fa am mooy ñu fa nekkoon ñu ma demoon waxtaanal pour nañ fa jóg su marché bi pare nañ fa delluwaate soo leen xoolee ñu bari si gars yi ndaw lañ xale yu ndaw la ak jigéen yu daan jaay foofu noonu te xale yooyu marché bu mu jeexee nangu leen naa jox seen bitig jigéen ñu daan jaay si marché bi amaatuñ seen story bu ñëw jaay tax na beneen jigéen yoo xam ne dañu ubbi seen living seen bunti kër yi te mënut a dox and then it collapse te foofu noonu yu bari fa lañ dee joxee seen xale yi lunch dina leen fay school foofu noonu so marché bi di sol li mooy history Latrikunda sabi yi marché. ok now bala maa ñëw si panelist yi suma panelist yi damaa ñëw with this question mooy naam members yi we know that they're 53 and then 5 president bi moo dee of course appoint and then 31 of them were UDP at that time and you were part of that camp. 31 yes. After then, with events in Unikari unfold, at some point you guys split and then we have a camp NPP, UDP, you guys shift
what exactly more prompt loolu noonu then I will ask small panelists is an opinion about that. Le prompt loolu dafa simple. Man doxini UDP I am not satisfied with it. That is it. The leadership lu ñoo doxale UDP. I am not satisfied with it. It is not right. Because man fii loon naa ni Adama Barrow is part and parcel of us. Adama dafa nekkoon koo xam ne daf daan dugal xaalisam si UDP. So su ñëwee ñu sànni ko kata mu nekk président dañ ko war a respect si kaw loolu noonu. You know, we treat him as our leader. Can I produce Adama Barrow? It's UDP, ñoo ko produce. So man fii loon naa ni Adama Barrow we should stand by him and support him. By all means. Waaye lu ñu fa réalise mooy dañ dem ba si kanam ñeneen fii laaj ne loo Adama Barrow warut a nekk président man maa waroon a nekk président. So dem na ñëw na lu la si wax yëpp wax rek la waaye dem na ñëw na mooy Adama dafa war a nekk warut a nekk président man maa war a nekk président toog bu mu toog waru faa toog maa fa war a toog. So man fii la am ne I feel like mënuma àndaalu gis naa ne Adama Barrow moo fa toog. Is not competent. No, and then no, it's not that about- we that's not the case. Loolu nekkoon case bi. Gis nañ people xam ne nit yi people were going out and said Adama is not competent waaye gis nañ ñoo xam ne dañ leen a attack soo waxee loolu day attack you. And these are the very people te ñu di wax ni ngeen ne Adama Barrow is not competent. Jàngut. Tey bu boo doon select Adama Barrow xanaa xamuloo ne Adama is not competent xanaa xamuloo ne jàngut. Da nga koo select with pride. Mu nekk si office mu run at elections. Mu win. All of this nga ne Adama because dafa amaa yéen pro nga ne jàngut Adama Barrow xamul dara lii ak lii waaye li ñoo wax gars yi rek mooy yi nga Adama Barrow boo wax ne jàngut noonu toog boobu noonu dafa yàggaa toog de waaw ñiiroo ngaara dina fa bari waaye dina fa yàggaa toog. Okay. Let's just make that very very clear that. Okay, Honorable. Dina ñëw back to you with yeneen questions yu ñu am. Now start with Ahmad Jeng. Sa opinion about Honorable Saihou Marong nekkoon UDP shift in politics yow na nga ko jàngatee. Shift in politics dafa normal in terms of politics waaye man question bi ma am moo nekk in terms of legislation yow wax nga ne faram-fàccee nga ne as parliamentarians yéen li ngeen am mooy yéen doo leen interpreting law loolu judiciary moo ko moom right pour apply law bi implement law bi loolu executive moo ko moom that is the police ak you know law enforcement agency yéen you make laws yow bi nga ñëwee into office ba léegi ban law nga defar yow sa boppa ak tamit ban law nga stand against in parliament. So Ahmad, that will come. Yes. Lolu will come. So Saihou Marong just that's a question I would want us to wow. So get take what question boobu dina ñëw so na ko note down. Yes. What's your opinion on this? Ñu dem and then ñu jam sa question. Yes. Dama bëgg nga analyze on that. Yes. Sa opinion. So basically you're shifting again. You shift from being No, let me also make this clear. You shift ñu daha. But they feel like we are supporting the agenda of the president. You daha. We accepted it and we move on. That's it. No, man, I don't see any problem with that because Gambia is not the first place nga gis lu mel non. Even where we usually exemplify in many countries, danga see somebody moving from becoming a Republican to a Democrat. Need to move from one party to another because political expediency la. So man, I don't think that is a problem in itself. But then my question then, do questions, but my understanding is that especially so new is a very constitution way. I think it's something really key, man, that has been my concern for over the past years, because the constitution that is part of the mess that is going on at the moment, contribute now to the current ticking bomb in the country. Because when among constitution bomb dafa jala dañ ne ku nekk 51% nga am pour nga mëna win election, then dina gis ne everyone would know that shone fee it's a coalition politics, because why the risk being a moneka, a president who would be voted by 50,000 people, like I said before. That's my opinion for So for you, it's normal. Shift B is good. Shift B is, I'm not saying it's good. I'm not saying it's good. I'm not saying it's bad. Yeah, but what I mean is part of politics. Okay. You know, we shouldn't shun them. Because so party should not hold them accountable for the fact that ñom for dugal somehow. Because or then politics or campaign based on using sen ticket bi, sen own ticket bi. Exactly. Pour am seat bi. Party bi daf len daha according to mom lim wax. In normal times dañoo xaar ba election jot ñu daxala. Okay.
then we go to election. You either stand as a candidate or you join other parties. Okay. Why you also dahe nitki when it's 3 years or 4 years before election, this person does not have the power Okay. to convene a new election, to Okay. reconvene new election. Okay. So lim am pour def moneka mu shift Okay. to any other party that welcomes him or her. Okay. Okay. Lamin Jai. So opinion, Mr. Jai, and then we move to Basamba ñu si du. jërëjëf Ansu maa ngi nuyu honorable Marong maa ngi nuyu small brother Hamad ma Nikki Basamba Luja moom tay well we are lucky to have you today moom tay amu jot de Very busy. amu jot de but then honorable Marong I mean MP la MP boo xam ne moom history bi is a little interesting moom bokk na si 8 MPs yooyu ñi nga xam ne in 2019 they were from a political party they were sitting at parliament ñu ngi toog parliament ñu ngi toog parliament Start again. Jëlaat ko again. Just start it again. Over. okay I think my mic is giving me some problems so waaye comme lu ma doon wax rek mooy so moom he was a UDP MP UDP ñoo ko taana ñu sampa ko Latrikunda Sabiji constituency mu win that National Assembly election then mu dem parliament then along the way seen party bi am problem with the president seen party bi génn si nguur gi now ñoom they were in that catch 22 if you like situation ñoom si situation boobu la nekk suma party mu ngi nii they fallen out with the president then ñoom I mean and the president is also from that party so naka la ñoo def so along the way party bi gis ne okay these people ñi according to ñoom they were veering off from the party's I mean cause ñoom cause bi ñoom nekkuñ di ko dundal di ko advocate ñoom lañ di ko champion ñoom li ñu wax mooy these are people ñi nga xam ne dañ doon ñoom Barrow lañ gisuñ parti bi ñu génnee leen si parti bi for the first time si history bi suñ history nga am a party mass sacking boobu am musuda am fii like you have 8 MPs National Assembly members nga daaxaleen at a go musuda am ñoom But to you, la moo spark that sacking? Is it because these are prominent figures you have ne mun nañoo nekk a drive to the party? No. Or is it kind of like a threat to the party? Not the guy just move, but then individuals you have ne ñoo si involved, the 8 you mentioned right now. Is it ñoom dañ leen gis as threat? Not only joining Barrow, but I think they saw them as a threat. And if you ask me, dinaa wax ne the UDP is justified in sacking them. I will tell you. UDP clearly ñoom dañ am ak Barrow problem. So yow as an MP boo xam ne ñun li ñu xam mooy every party bu nekk su amee sa député si néegi député yi dañ dee expect kooku in as much as kooku mu ngi dem toogal constituency am bi foofu lim mooy def tamit mooy def protect interest party am bi so there is a delicate balancing act there you will go there present yourself ne man nit ñi suma nit ñi ñoo ma fi isi ñoom seen interest laay xeex but you come from a party so party boobu tamit daf they expect ne okay soo demee foofu noonu seen interest di nga ko saama now if the party clearly dem na ba gis ne yow interest boobu noonu nekkuloo di ko saaf because clearly these people all the time ñoom li ñu wax loolu leer na and gaa ñu ngi ko doon wane tamit ne ñoom ñun président bi moo ñu tax a jóg président bi dañ koo support fu nekk président su amee issues events dinañ fa dem but not just that if things come to parliament ñoo xam ne the mainstream UDP people ñoom bëgguñ ko dañ dee gis ne ñoom they will be sympathetic towards the president so these are all signs yoo xam ne UDP will not be comfortable with that because dañoo gis ne okay this is our rival ñun léegi kii bokkaatuñu ak moom dara suñ rival la waaye yow yaa ngi ni yow yaa ngi bokk si ñun waaye yaa ngee jéem a seet yaa ngee jéem a defend beneen side bi xam nga boobu that's going to be a problem so moo tax the best thing for them relationship boobu noonu the best thing is to end mooy UDP ñu génne leen te gis nga bi ñu leen génnee lan moo xew
they found a new home for themselves. These are people ñoo xam ne dañ leen daaxaat ñu leen okay you don't want us that's fine. ñun tam dañoo dem ñu support President Barrow ñu dooleel ko. Now dem nañ ba President affaire yi along the way President bi dem na ba am own party bi. And now they are members of that party. Okay. So this and it is very normal, you know. Abnormal na torop. Like politics, this is just politics. You know, you can be a member of a party. ñoom ñoo la toppatoo ñu I mean because UDP tamit dañ dee feel ne comme ñii gorewuñ dañ leen betray because ñoom boo gisee ñu nekk député ñoom ñoo tax ba gars yi éega fuñ éega well UDP contributed a lot maybe if UDP were in there they would not have been MPs but loolu yëpp amut solo li am solo mooy at some point change daf dee am maak yow mun nañoo liggéey I mean suba mun naa dem feneen ma liggéey so loolu is very normal in life so okay. I don't have a problem okay now balaa ñu move si Basamba léegi for the fact that we have numbers of MPs yu nekk di move to NPP camp bi ndax loolu add na anything to the party of course you mean NPP waaw yes of course you have seen this party I know they will say that I'm trying to do some PR work here for NPP but you know man the thing about me is man I'm not a perfect human being dama def mistake but man dama bugga dégga su amee in as much as soo ko waxee maybe do favor some people waaye foog nga wax ko party bi just kañ lañ ko launch January to now dañ launch party bi in January in April man bind naa predict naa ne NPP will win this election opposition bi where they were out of sorts if you like they didn't have a strategy boo xam ne they can stop this force. I mean, this boss that is coming. Now they are calling themselves a truck. No, it's no longer a boss. It's a train now. A train, a brakeless train. A brakeless train. Okay. But then now, ñii dañ ñëwee si party bi dooleel na party bi mu ngi grow because NPP is a very interesting party. It's the only party so far boo xam ne all kinds of people ñu ngi ñëw. People are coming from all angles. Even APRC are coming. Party boo xam ne ñoom ñoo leen fi génne. te ñooñu dañ leen mere mind you dañ leen mere because President Barrow moo génne APRC fii. Okay. So they don't like that. Why you even have APRC people, you have UDP people, you have Bay people, you have Mama Kande people, GDC, you have all these people that are coming to them. Okay. So that's a very interesting event boo xam ne mu ngi xew. So ñii nu ñëwee si parti bi because look these are MPs, honorable MPs. ñii ay député leen. te député fu mu nekk I mean they will say ñi nga xam ne jaaxal nañ leen seen parti bi dinañ wax ne ok. dinañ wax ne ok MPs yi amuñ nit dañ dem waaye ñoom kenn ñoo dem. but that is not true. loolu du dëgg. a whole MP kooku war a dem nga ne kooku moom kenn rek a dem. su moo nekk ñaari nit sax dina ànd ak loolu. okay so that is a problem. okay Lamin so I think okay Lamin Basamba sa opinion about MPs yi nu ñu move from this camp to the other camp. suma brothers yi yëpp fii Lamin Amat duñ doy use temps boobu léegi de suma UDP okay gis nga man ni ngol ko ñaari ni boyta ibuka je jube takkat lam de ko la jube problème bi xam nga fan la doore tactical alliance so called tactical alliance problème bi fan la doore naxante bi fan la doore foog ñu waxante dëgga loolu bu moo xew ñun yëpp fi toog bu ñoo toog ñu ne Yaya Jammeh daaxa nañ ko léegi ñun coalition government bi léegi lu ñoo def ñu ànda pour ñu liggéey dëkk bi Yaya Jammeh lu mu fi defoon mooy nguuri ñoom Doudou Dia naka la ñoo changé loolu noonu lu ñu waxoon mooy nañ nekk benn ñu nekk coalition ci parlement bi ñu change luwaa yu bon yëpp Yaya Jammeh mu fa amee because that is passive ne luwaa yu bon ñoo fi nekkoon ñu war a booloo pour ñu dem kenn si ñun ñu ne no tactical alliance la ñoo def tactical alliance meaning ku am majority in a particular region ku am area in a particular region moom moo war a jiite nekk parliamentarian ñoo war a jiite taxawal nit against the opposition time boobu APRC GDC la woon bañ dem ñu d'accord si that strategy ba ñu war a doddoo si stratégie UDP am na place yoo xam ne waruñ faa taxawal nit sampal nit ñu dem ñu taxaw fa ne because si biir tactique alliance bi game moo fa nekkoon dañ amoon hidden agenda boo xam ne buñ fa taxawalee nit non
dañ feel la ñoom ñoo am majority everywhere. Okay. So what they did was fuñ bugg a taxawal nit nañ ñoo fii la ñoo fa am majority foofu lañ taxawal nit. Okay. ñu demee noonu ñu bid the common interest of the tactical alliance. ñu am si problème. So parliamentary election bi the intention was not for parties to be separate. The intention was for them to go together. Okay. So ñi time ñoom Saihou Marong bu ñëw dem under the UDP moom sax xamoon na ne moom Barrow su ko supporté toon moom du fa nekk. UDP xam nañu Barrow su supporté toon du fa nekk. So some of these people they are going for UDP but at the same vein understand nañ ne président bi moo leen taxawal. Okay. suñ demee ba ñu xam ne ñii dañ bugg a jump for Barrow or they are trying to be unfair to Barrow, they start and look at things and say this is not unfair to the president. And they went with the common sense and understood that no, we are not being fair to the president. So like sa own studies. No, loolu mooy dëgga. Da nga gis ne this is not my opinion. Loolu moo happen. Da nga gis ne UDP dañ. Loolu moo happen. Dañ jump for Adama. Waaw. Okay. Loolu moo happen. Okay. So because UDP is centered around one person. So if that one person is sacked or is unhappy about the president, does that mean that the whole party should say leave out? They should kick these people out? No. If Laya Dabo so have a problem with Barrow Musako as vice president, Mr. Dabo, my uncle Dabo, can go and resign. Wala mo dahanan ko. But that does not mean that then you are dahani because of you support Barrow. Okay. Understand? They feel that no, then you are a topper because he's not working for the government. He's not working with Barrow. So all the parliamentarians should also follow suit and say, you know what, we're not with you. It doesn't work like that. Okay. And one good thing about this new democracy is that, see, some of the things that we're crying about, those are the things that has changed in this government. At those time Yaya Jammeh, yow nga nekk parliamentary Yaya Jammeh, est-ce que yow da nga am sañ-sañ fit nga ne da ngaa génn sa parti génne APRC dem another party? doo ko mënoon def. Understand nga? So this political climate bi dafa change. Understand nga? At least nit ñi mën nañoo participate. Nit ñi mën nañoo am freedom ñu dem fu la ne. Loolu is a score for Barrow. Okay. If you can see it. But what I'm trying to say, are you seeing at some point ne we know ne APRC ñu ngi fa am about 5 of them. Yes. na gis nga dinañ dem ba am NPP ñu dominate. Of course, in fact, NPP has dominated the parliament. You know why I said that? How many numbers do you have now? No, it's not about numbers. It's not about numbers. The unity that is between us. Exactly. Okay. We have what is called united minority. You know, like I'm seeing deputy. Yes. Okay. So Lota Sunjame proof here dara. Sunko fight at the end of the day, we always go home with victory because we are united. Okay. We are best, you know, let me tell you something. Look happen moy, we are bold enough to come out and tell Gambians, look, what is happening in UDP, we are not happy with it, we're going to beat President Adama Barrow. Okay. At a time bo hamne dafa metti won trop ci Gambia fini. Yang ma understand? Time bobu mu hamne dang dan regal sa so nekkee join the media or whatsoever, you go against UDP. Because dañ am benn concept mooy UDP is everything. Loolu noonu ñun ñoo ko fi break ne look, UDP is a party like any other party in this country. Okay. So you cannot give them that overall power ne ñoom ñoo war a def lii luñ decide loolu war a am déedéet. Okay. Okay. So that's it. Basamba, honorable, ñëw back to you. Okay. Constitution bi. Amat mu ne moom ngi na lu ko metti mooy constitution bi jaalut. Constitution bi I've never seen a democratic process in our country, in our history of Gambia. I've never seen a democratic process like the constitutional process be. Because they went to every village, every place in this country to ask for the opinion of every citizen or every community, at least. The opinion you will jël dugal ko ci constitution bi. Some, okay? Dugal constitution at least, but participation bank fa. Because participation is very important. Participation aspect bank fa. Then they went to the parliament. So these people that they went to are they sent representative there in the parliament. Know them. The same thing, what the people have asked to be in the constitution, like Duru said, some, but at least part of that is there. They went back to the parliament, and the parliament refused it. Why would you be angry about it? Those people are represented by those people who had a voice in the constitutional process. Okay. In this case, no, but buguma nga dem deep into that side because we'll come to that after. So the process bubu nonu at the time, no, dama bëgg won ne diko NPP légui doole buñ fa am. Let's say the constitution was a UDP project.
Let's put it this way. And it is. All UDP, if you correct me if I'm wrong, all UDP parliamentarians voted for it to be passed. So the thing okay? is, but it didn't pass. Why? Okay. Because NPP, they had a strong minority to stop the constitution. Okay, Basama, we'll come to that because say then quality that question and then move around and get your idea. So we want to just idea you're believing. No problem. Ahmad, is it about constitution or not? No, in politics. Still on the SIFT. Exactly, on the SIFT. Okay. SIFT would have the SIFT from UDP to NPP says a lot about Gambian politics than it does to NPP because Nisan SIFT is not ideological SIFT. It's a tactical shift. Okay, UDP news, our ideology as a UDP political party, ideology Moneka, we are pro-immigrant. So the party is shifting away from its route. So we don't wanna align with the party. Exactly. There's a difference between you looking at the ideology of a party and say, okay, Nisan ideology, I don't really appreciate. So shift to be either it would be ideological or party be more realized. These people that we put there, they couldn't align at what party will need. So party be dahalan. So I think going back to what Lamin says, UDP is justified for doing what they did. Okay. Do just opinion about this. Buba, memang jus bi dama pour wala because pang la lol. Dama la signal ba sona. Do just opinion about this. Thank you. Jerejef Ansu di dalal suñu gan bi tay. Honorable Saihou Marong. Suma honorable. Antam later kunda sabi ji la deka. Ci constituency bi la boka. Di jaajëfal suma natongo yi from Ahmad Lamin Jaay Basamba ak yow sa boppa brother Ansu li xew mooy ñun suñ jamono loi moo maye woon ne sa parti su la génnee da nga ñàkk sa toogu by election dafa am soo taxawee nga win ko nga delluwaat su dee keneen moo ko win ko ku may jël sa place waaye loolu bu soppeeku nguur amee ñoom dañ ko dindi loi boobu ñu génnee ko wane ne léegi sa parti su la daaxee doo ñàkk sa toogu en loolu ñi ko champion mooy UDP seen boppa loo gis ne loi boobu dafa war a génn liñ xee génnee ko moo ñëwaat toppaleen ñoom seen boppa li ñu war a xam mooy président Adama Barrow UDP ñoo ko sampa seen parti la bokkoon foofu la nekkoon ñoo ñëw génnee ko soo ko génnee moo jiite réew mi néegi député yi am na lu bari li fa dox pour lu njëriñ réew mi la dégg la politique ci bési néegi député yi dafa partisan sa parti moo la yóbbu moo la campagnal jox la xaalis te ñu bari lu tax ñu jox la carte mooy parti bi nga bokka ñu sànnil la soo fa demee toog war ngaa saaf sa intérêt si parti parce que lu bari soo taxawoon independent exemple ñu bari si ñoom duñ doon win kon ka parti bi moo la ici war ngaa taxaw protect or defend intérêt si parti bi tam surtout parti bi su nekkee ci nguur ngir nguur dafa isi budget dafa isi lu bari kon député yi foofu ñoo ko approuve ñooy defar ay loi foofu nga yaakaar waaye jamono dox na comme nguuri APRC majorité bu mu daan am majorité boobu amut am na ay parti yu nekk APRC am na juróom NRP am juróom doo ñu ngi si woon GDC tam am na juróom loolu yëpp soo ko jëlee nga xayma ko nga boole ko waaye nañ xam ne jamono boobu tam NPP amutoon assez parti buñ leen doon daaxa ñoom kon ñoom luñ gisoon mooy président bi am na lu mu bugg a def ci réew mi UDP jotee nañ ak président bi bugga nañ mu féel pour gis ne lu bari du dox ñu gis ne munuñ ñoom tam ñu mun a am punta léegi ñoom gisuñ ne parti bi liñ góom wala lu ñoo pousse président bi féel mu ñaaka ñoom gisuñ loolu xëy na seen nit ñi gis nañ tam ne lu bari intéressé wala njëriñi réew mi la ñoom dañoo àndaa président daxa bi ñëw waaye daxa bi pour man amutoon njëriñ parce que yow wecci nga loi soo ko daaxee ba tey moom fu mu bugg a nekk la moo nekk daaxa bi du doon am njëriñ waaye daaxa bi li mu jur mooy da nga ko soril sa boppoon ko ne bokkatuloo ci man te ku dugg ci néegi député yi am nit am na li mu war a jàppa am na fi mu war a support da nga leen gën a ñaax comme que daaxa nañ ma bokkatuma ci parti bi léegi ma jàppa ci président bi ñoom président bi lañ dooleel foofu ci daaxa bi xëy na soo leen fa bàyyoon ñeena ci ñoom sax dinañ doon half and half sax te ñu nekk fii électam ñu gis ne lii suma njëriñi parti la ñu des fa moo tax man ma gis ne daaxa bi mistake la woon te soo naxante woon ak ñoom tam di nga mun a am lu bari waaye su daaxa ñëwee rek ne bokkatuñ kooku doo yaakaar mu raam wala nga ut yeen beneen bunta noo ko ne xale pour man loolu njumte la woon te li ma dee wax ci politique rek ku nekk am na raay dem fu la neex kenn moomut kenn
feeñ kenn weer bu dee ku nekk benn karta nga am loolu moom du ma denc di ko wax te nit ñi foog ñu recognize loolu ñu ràññee ko ñu nangu ko tam ne lii moo am so bul jël nit rek bu ko ne yow yaa ko moom so Dudu yow da nga sa gis-gis ne naa members yi dañu war a independent as in war nañoo am daal sañ-sañ pour war a mun a move dem fu la ne waaw si yenn mbir ñun APRC am nañ loolu moom mu ci néegi député yi dina ko seede am na lu bari comme soo ñëwee ci nañ vote nekkul suñ député yëpp dañoo wax waaw wala ñëpp ñu ne déedéet dañ dee mun a xaajaloo which means the parti bi dicté tout ñoom lu ñu war a def ñu bari ñi jiite parti bi ñu ngi woon ci néegi député ay parliamentarian lañ woon dañ dee mun a ñëw toog ak ñoom jàngee ci ñoom expérience bu ñu am ak seen xam-xam waaye ñun lu ñu leen dee ñaax mooy seet leen lu génn ci réew mi ngeen def ko te yéen neen dee leen di toog di waxtaan foog naa benn yoon lañ pour suñ député yi mooy ci wàllu constitution bi ñu woon leen ne bañ leen ko boobu rek laa yëg ne xew naa yu ci des dañ leen bàyyi seen boppa kuy wax waaw mu wax waaw kuy wax déedéet mu wax déedéet parti bi impose su dara ci okay honorable Ahmad mu ngi la question about go ahead waaw bill wow so because of bill yooyu noonu there was a time nit ñaa ngi amoon hope a lot ne dañoo am a new book and then ñu gis somehow affaire yi dem down and we've seen the president bi at least influence many people pour ñu vote affaire yi mu dem down yow was it because da nga def loolu for the interest of the country yow sa voting as an MP was it for the interest of the country or was it because loo gisoon was not really favorable to the country those two which before mu ñëw loo wax ne comme président bi laaj ko naka la voté ok waaw ma xam ne loo wax ne naka wax rek pour nit ñi ñu seetaan dina fa ñëw aramal leeral fii da nga wax lu am solo te ñu bëri dañ ko dee wax comme moom am nañ di opportunity mu toog fi tey mu dimbale ñu ci ne président bi am na mun a influence yu bëri pour ñu vote against am na ñu wax ne sax dafa am ñum oo jox leen xaalis pour gars yi vote against that comme moom loolu is normal. Loolu is normal. President mu lobby MPs. ñu vote against. loo xam ne lii arrangé wut ko. but constitution bi arrangé wut. we'll come to that. xaaral ma jox leen genesis of what happened Gambia National Assembly. lan la fa xewoon. nga ñun bu ñëwoon in 2017. danaa ngi wax lu am ne dafa am solo trop. dañu war a xam fu ñu jógee. nga fu ñu xamee fu ñu jógee dinañ xam fu ñu dem. Exactly. bu ñëwee the first thing that we did at that parliament was. The upper age limit amen. Yeah, I understand. So that was when you vice president, former vice president, Fatmata Jallow Tambaja was there. What? But by then you were UDP. We were UDP. Yes. So we championed that cause. Look, what we think is unfair. Then go amen. For everybody, then it should be open because then there was an age limit. Yeah, I understand. When amene bobu nonu, you tell me deputy you talk. Minority they you talk me wow. Definitely for the executive. What can we do next? Then when you said law, you figure there's a section called Section 91(1)D. Section 91(1)D so funny consider that high party bisula da he then nyaka sa togu do ne kati deputy you just have to go back for a fresh election. Then you amen ko we deleted it. When ko delete in fact there are political leaders we don't want to see Adama Barrow ñu ne ko ne bu ko sign. And then Adama accept president and no they need democracy. Te man dama fi toog si toogu démocratie laay toog lu Gambien bugga in terms of democracy loolu la naa defaraat nga su xam nga li xew Gambia te la moo jot rek ñu ne Adama Barrow waaye Adama did a lot for this country. Okay, now he sacrificed a lot for this country. Now di nga ñëw back to this question but then yow da nga mention fii dara vice president bi mooy former vice president Fatmata Jallow Tambaja boo leen doon def loolu was it that at that point in time because Dabo was the leader of the UDP ak yooyu noonu was it ne part of that time considering lawyer Dabo or not? Well, at some point one day maybe dina muna make a president or to be whatsoever. Quite honest to you, at that particular moment, age limit, I know the age limit will why how more in fact Gambia the problem we nekate the problem that we are having today is as a result of that age limit di ñiro ngaralo dega ci deka bi yeb section bobu non moko cause su fa nekkon tay Gambia would be very quiet. No, that is the truth. Dañ waxante dega am na fi ñu waxante ñu nekk di
But wouldn't be a vice a lot president. of noise in all the corners of this country will not have made that noise. Because we see that they are making noise as a result of an individual. Okay. You understand? Okay. Now let's come to affaire yi ko rejecté. How naka la demoon? Constitution bi. Okay. Yeah. Okay, so anyway, see draft. So when a draft constitution is bad. You know, Gambia they want to understand. They are going to am law bu es. Why it's not just a matter of having law. They want am law bu hamne it will be here for prosperity. Yang ma understand. Ku ñew rek da nga ñu nga fekk fi system bo xamne you move with it. Not to serve independence. Exactly. Why could you imagine in that draft the office of IGP is independent. Secretary General. All right? Office of the Secretary General is independent. They just the political party you have they say disqualifications for the presidency. Amna clause bo xamne they say in accordance with this constitution. The political party they gis na ne if that clause is not removed they are not going to support it in the parliament. Okay. Ñepp dégg nañ ko fini. So what's happened? CRC they went back ñu génné bobu nonu. The president, a sitting president, look, the term limit bo la na wax ni you are not fair to me. And that is the truth. So all the international standard, they are not fair to him. As a sitting president. So meaning why not help? No, let me tell you. Lu xew moy dañ helpon Adama Barrow. Ñi nga man Adama Barrow suma lobby on fofu nonu sa daf ma do am impact there was no need for Adama to lobby me because I was going to reject it straight away. Because how man luma bañ waru help ken. There was two issues in that draft. The first issue was the disqualification of presidency and they will never talk about that. Then CRC went back to remove that one totally. Génné nañ ko. And then when ko don génné ñi tam defoon nañ sen claim ne the term limit bu nekk ci draft constitution dañ ko wara xolaat. It is not right. No, we cannot. Government si ñoo ne dañ ko wara def. I believe forget that is the same government that also say that the disqualification of the president the power on the neck. Okay. So man lu ma mënu understand ne Gambian's constitution. Hana, am I not a Gambian? Okay, now let's say Adama Barrow su win. Yes. Well, let's just assume ne dafa win. Su win. No, nekku ne su win. Adama is going to win. But now su win ndax da ngeen suñ kind of introduce lool again da ngeen ko approve or is it ne da ngeen bëgg pour ñu amend few things? Well, we will amend some few things. Okay. And I'm very, very optimistic ne Adama Barrow su win dañu am loi bo xamne Gambian yëpp nañ fa gis seen bopp. Understand ne loi not everybody will be happy with the law. But at least there's some fundamental issues the loi bo xamne everybody should understand that. Why so you ne loi la mënut a satisfy ñëpp déedéet man I'm not telling you that the draft constitution dafa waroon a satisfy the whole Gambia. Why dañ la wone there was some fundamental issue boo xam ne suñ ko fa jéenoon lu amoon du am. Okay now Amat sa opinion no Problem with constitution bi lu tax bill bi pass it didn't go through bokk na si retrospective clause bi and 2019 ñëw naa Gambia ñu invite ma UTG and I talked to them time boobu Ismaila startangut Paris Dr. Ismaila Cissé ma ne ko Barrow dina toog Gambia 15 years mu ne ma how can you explain ma ne ko gis nga constitution bi ñëw Barrow dafa wax ne constitution bi warut a start 2016 mandate am moom si boppam his mandate didn't start 2016 dafa war a start 2021 election te Barrow dafa ñëw win 2021 election mu toog fa 2026 election mu win ko mu toog fa 2 mandate plus ak lim serve as a coalition leader that is 15 years guy UTG students no it's not possible but election bubble like that's where we headed. Okay, but there's opinion about move Honorable Saihou Marong def and then others. Yow gis nga draft of course somehow. Yeah, but do you think that Lulu movie was genuine? I think it was. Reflected. I think it was. It was because li xew mooy constitution bi biñ ko defar Barrow tamam bi he is a coalition leader. I mean coalition leader quote unquote. Right? So fu mu nekk nii su constitution bu es ñëwee moom Barrow moom si boppam he can argue mun na moo weddi ne constitution bi bu bees bi it should start taking effect 2021. You know, it's justifiable. ñoom mun nañoo wax loolu. So dafa mel ni dañ esi loolu. I think I don't know somehow it's unfair to President Barrow. I would say. dañ ne ñeneen su ma waxee loolu dañoo wax ne waaw. This is the point. Okay. Lamin Jai's opinion. Lamin. Small opinion on the draft constitution and ñoom Honorable Marong. ni ko handle contribution bi ñu si defoon. I think I've been on Nachi, and I was a passionate supporter of this constitution. Man, dama si gomon,
And I was really pissed. I was disappointed being rejected. Honorable Marong. Because constitution bi man numa ko don gisee won. This was supposed to be the document that was supposed to usher in the new Gambia. Comme man numa ko don gisee. Man gomon naane there were a lot of problems. Constitution was never going to be perfect. There were problems, serious problems, and they could have done better. Man lola gomon. But man tamit man dema ya come to one new Gambia bi mujat. Because new third republic, some people will say third republic, because this is going to be the document, the constitution that was going to usher in a third republic, right? So man dema bugon lolu jat. Dama bugon we put in place a law bo xamne dina guarantee nit ñi sen safety, people's rights in this country. You know, because man dictators be that ma terrify, I want us to have a complete break from the past. Man lo la bugon. Okay. And this was a campaign pledge, a campaign promise. $116 million was put into this. Okay. 116 was lo lañ ci dugal dépasse bi. So man dem na ñëw na, because at some point man ñoom Honorable Marong ni ma leen gisee woon mooy ñoom benn mbir rek lañ tax a jóg. All these things, okay, the IGP officer bi is independent, SG officer loolu yëpp dama doon gis ne ñoom loolu yëpp dañ ko use on as cover, dañ ko jël di ko mbuboo. waaye problème bi nekkuñ di wax nit ñi loolu, because da ngaa gis ne Honorable Marong soo ko interviewé yooyu lam laa njëkk a wax. The issue of the retroactive activity bi loolu dañ ko daa mujjee wax. But man gisoon naa ne that was the point. That was the point. Point bi mooy President Barrow and cabinet is not happy. Current term. Wow, current term bi constitution bi mu dooree 2016. You know, so man, I had my disappointments and all of that. Constitution bi ñoom Honorable Marong biñ ko rejecté. I think bindoon naa si piece, an opinion piece, an op-ed on the whole thing. But at the end of the day, am nga things change along the way. Affaire yi nu ko dee gisee, sometimes reality bi def dee change. Xam nga reality bi def dee change. Ni nga gisee mbir di nga toog ba jamono jot nga gisee ko neneen. Nga feel ne neneen. So at some point, I mean, it's unfortunate reject nañ ko. We could have done better. Maybe mënoon nañ ko pass ñu seet naka lañ ko def. But President bi tamit wanted to be listened to. The issue of his retroactivity, xam nga boobu moom duñ mën a wax ne ok boobu dafa nekk den ñu dem. So standoff bi foofu la nekkoon. And I think ne there could have been compromise mënoon naa am, right? mënoon naa am, maybe loolu noonu ñu génnee ko, and then dinañ doon am a new constitution. Because look, I can tell you, xaaral ma wax ko fii on Giss Giss. This president booy gis ni man nu ma ko gisee recently, this is not a president that wants to stay in power forever. He is not Jammeh. Koo xam ne mu ne yàlla su ko dogalee moom dina toog billion years. This is not the kind of that leader. But Lamin, still rely on, because we've seen Lee is not loo xam ne is true or confirmed, but we've seen in Senegal. Senegal is a country boo xam ne model la when it comes to democracy, understand nga? Yes. And Macky Sall ñu bëri dañ nekk di wax ne right now, you know, many leaders are looking up to him. Yes. But somehow ñu ngi wax ne Macky dafa bëgg a run as a president for third term. And in Guinea tamit we've seen that with Condé. Yes, and many countries. Adama Barrow is very close to Macky Sall. I'm not saying ne loolu dina mën a tax mu aham, but when you look at international relations, da nga gis ne relations between countries sometimes send policies daf dee mën a tax ba daf dee mën a move to another country even though favored la, but then you have to adopt pour affaire yi mën a move mu mën a favor the two countries. But then, what is your opinion about that? Don't you think ne yaa ngi wax ne you're not seeing Adama mu run out again or run out, but why? I'm basing it. Okay, this let me put it this way. Gis nga Africa ñun suñu leaders yi leena moo ñu dee sonal. Nit ñi ñoo leen dee def niñ dee mel. It is the people who make them to be. It's the people. ñoom di nga am leader boo xam ne dina am a very good mindset approach to leadership. waaye su ñëwee nit ñi ñu yaaxal ko. Okay, but si la ko bees laa mi noonu. su lu ma ko bees mooy. President Barrow, there is one thing about him. Moom a lot of people will say, critics dinañ wax ne kii
dafa buga power torop. He is power hungry. But man, I have interacted with him. This man don't look like somebody who is hungry for power. Huh? He doesn't look like that. Again, you're talking to a president and then call him a politician. But I don't need this. This is someone cool. Because look, I'm into business. Man, I was disappointed with that. Man, I was disappointed with that too. Because man, nga wax ma li ma gom la. So I mean, and then nga ñëw nga change. But come Lini, we are interacting. Mangla lakte sa xalaat, trying to get into your mind. So that is different. So why da nga gis ne in terms of ñi nga xamne ñëw nañ def nañ 2 times bëgg gina, they want to run. It is their people ñi nga xamne ñoo leen di push to do that. But NPP in our history, the ruling party that they are in power. NPP might stay in power for some time. NPP as a party might be in power for some time. How many years Lolo is open to? Okay, I understand. But I don't have time because of time. This man, I think he will leave pretty soon. I don't think he will. Okay, I understand. Then, that's what I think. Then you want to say that's what probably a plan of having Saihou Marong as the next president running for NPP or Bakari Bajo or someone else. Okay, but Basamba, what's your opinion about this? Man, I think, about Nunjurejeke constitution, yeah. I think people had hidden agendas from all the from Commission of Inquiry, TRRC, CRC. They did not establish or want to establish or establish this commission based on findings for what happened or the truth. Then all of them had a hidden agenda behind these projects. We've seen people from TRRC who amon fi political ambition. The TRRC Act bi ku am political ambition. TRRC Act bi daf la forbid pour nga serve, pour nga nekasi. We are not saying anything about it. We have to open our eyes as Gambians and look and read along the lines. Do fi ñew ci dëkk bi nga nax ñu nga use a platform public bi nga buga entrench yourself. And then whilst you call others dictators and you are also you did the same, you're the same as them. Understand nga gis nañ commission of inquiry boo xam ne boy toog nañ fi xaalis yi commission wax nañ ko fi ñu toog ñu seedoo xaalis bi ñu jël bagage yi yaajame seedoo ko fii ñu jaay bagage yi yëpp commission yi pare ngut am nañ hidden agenda ñu ngi fi dawal moto yi fii change nañ moto yi fii nii kenn waxu si dara. In other countries so happen some of those will not be even talking in public. They will disappear by now. We have to be serious as a country. Gis nañ ne CRC bi use nañ ko as a political tool génne age limit to favor 1 or 2 people. génne nañ fi a clause yoo xam ne to favor other people. So mu ñëw mu backtrack ba pare mu backfire on them. ñu ngi fii di complain. You see, if we are sat as Gambian and have an honest discussion, ne dëgg la Yaya Jammeh toog na fi def na fa lu baax lu bari, but lu mu fi yaaxa tamit am na lu nekk ci constitution bi rafetul nañ ko fi génne. ñu seet yëpp. But then you choose age limit. You choose because you want to have a vice president at the time. You choose a limit because you want somebody to run in 3 years time. Then after ngeen am 3 years jot na movement pour daha président bi nax ko génne ko fa def fa kenn dañ waxante dëgga non xaaral ma pare xaaral ma daana non Ansu xaaral ma dem non am na fu ma dem Ansu mais ma tuuti rek non constitution bi laa wax. You know what is more defeating to a sitting president is having a bill having to fail on a bill either passed or not passed. If a president supports a bill passing ko, lolo is a defeat to the president. So that cannot start with the constitution for the president. You cannot target the president's mandate. Ngane den ko buga target single-handedly. Ngane president me do fight back. How can that man protect you and I if he is the president? If he cannot protect something that has to do with his interest. So do president do talk lo hamne interest ko hehu ko. So lolo is a defeat to Adama Barrow. So mota single-handedly ñu pick ko ñu buga put a clause boo xam ne dafa yaha the first step of his political career. Du ko nangu. So he must fight back. So if he fights back and he didn't support the constitution, somehow, some way, there are other people also who supported the constitution. So it's two parts. It's the people who are At this point, just 1 minute. Wow. At the level of the executive,
draft constitution ñu leen ko submitted, they submitted the same thing direct for the parliament. Yes. So why blaming them? Man député la dama am liggéey bu mu war a def si draft constitution and I did my job. So why blaming the president for me doing my job? Yeah. Why? Okay. Blame me, not the president. Man, They said they gave you brown Man, I have that power. The envelopes. president doesn't have the power to reject the draft constitution. It's Honorable, me. I have a question for you. Okay. Yes. Did you receive any brown envelope from the Never. president? From the president for the Did you draft receive constitution. any call from the president to Never. support the? We have never sit with the president about this draft. Okay. Basama, yang non work. Right. Understand? So the thing is like, so Barrow don't start political career. So boom Koran started, Barrow do nangu mu am defeat on the constitution, which tells him how much he is going to stay, how long he is going to stay in this country. You know what I mean? So imagine if this constitution had passed, it already single-handedly have copied the Barrow do muna participate in subsequent election, even to win after this. The family already served now 5 years because already target 3 years be munuñ ko fa génné. Okay. You have some rebels, group of people who they are political motivation, more than push you them you sampa 3 years. You know, humble thing is we need to start having honest discussion. Okay. Don't wanna agenda go behind an institution or a project to gain a president. It doesn't work like that. Okay. You're not running it's not. I don't even know how to call it. Charity. It's not a charity. Okay. Then you were going to president or Al Jazeera Kunekan 3 years jotna. Okay. Listen, I was part of the 3 years jotna. You start nanko, nyom Kingsport man contact nanma. Okay. Manelen, of course, if we have our president, our leaders renege on their promise, it's not a good sign. But if political motivation suneke behind the 3 years jotna, I am not part of it. Okay. The day that Uncle Usenu announced that part of the 3 years jotna, that was the day Makol Sabali. I'm not part of this 3 years jotna again. I'm not part of it because you know what? Okay. The sabotage Okay. And right now I have a documentary coming out next month that talks about the failure of the 3 years jotna. Okay. Naka lañ ko formé ak li won sen ambition bi. Okay. And lu tax Okay, Basamba. Okay, Basamba. Duru, so opinion about this, and then you move to Honorable Saihou. Opinion. Draft constitution. Na ñebrere wu ngel tollu ci 2 decades ñoo nekkon ci ñi amé parti bi tay ñena ñi for those 2 decades ñu ngi won parliament so ci walu defar lu asen am matcha na ci te xam nañ di 97 constitution bu baax first bu propose draft bi génné dañ am workshop to make comparison 97 di li fa nekk ak lan lañ isi lu ci propose draft and defoon nañ position paper. Okay. You know, I think even President Bichibopam defoon na position paper. But most of these position papers in def, now the CRC they go ignore. Okay. They go ignore, like they go direct tag cover. They're not interested in that. Hidden agenda. The final draft bi ñëwé dañ tek ñetta yépp the 97 constitution proposed draft and the final draft. Lan mo change from the proposed to the final draft? Very few. Fofu lañ detecté né all these position papers yépp ci mbalit bi lañ ko def. So man so mané di president moo tax mu fail. I've been arguing man CRC library ñoo dem round consult nit ñi fi ak indi dash. But what the people are saying, does it reflect? Moo tax bu ki waxe man ko some because a lot of workshop 99.9% workshop man maa day attend on behalf of APRC as far as the constitution is concerned. Te man si inter-party committee. Even as inter-party make a lot of proposals that are reflected. But in a workshop, I raised the alarm. Man, what we are proposing for Monekafa, Nekufa, not only groups, but there are individuals too. You have their opinions has been future. And I said it at the time, so wow, jote, them see individuals showing you wow, we the majority will say no. Okay. So Lua Soko de Farwahnako, those said the interest of few, especially the ally, the Fanekalo am Nejar beyond the Fabari. Okay. Lifetime Georges. Lo xamne ñom dañ défaré na loi lu leen fébu ak lu leen protect so ñena ñi ñu ne ma ok yenen dékay lolu mo fa nek mané bot fi ñom ñoko fa def di Gambian say that so pour mané li nek ci yenen déka lolu nga copy ñoo tek ko fi advanced democracy. Who are you making laws for and li ñoo wax some of these laws ñun dañ nek déka bo xamne we must
toppa process boo xam ne lu nekk ndànka la soo ñëwee ne président bi da ngaa wàññi doole mi yëpp is that good for our country waxuma America ak feneen de Gambia laa la wax ki jiite dafa war a am doole dafa war a am baat soo ko jëlee yëpp ci loxo moom mu deselan kenn du ko faale réew mi du dem nañu wante dégg ñu bari understand uñ démocratie xamuñ governance xamuñ mbiri nu moo doxee nga wàññi président dooleem jox ko ñaan ay civil society ak ñeneen ñoo xam ne every time nañ génn ci mbedda bi yóbbu dëkk ok now but Dudu position yi APRC was it because da ngeen bëggoon na just protect 1997 no points yooyu laa jox ni bokk na si nga ne léegi parliamentarians si dañ leen war a dooleel then you must set a criteria ñan ñooy qualify pour dem parliament man soo ma yóbbu parliament munuma binda munuma read and nga jox ma all the powers loolu dafa create chaos 50+1 bu ñëw Ahmad wax na ko fii but so xoolee the options of going into second round you could have a winner without 50+1 and kooku loi bi dafa nangu ne moom war a nekk président is it fair déedéet mënuñoo dem first round example man ma am like 45% nga deny ma of being president nga dem second round in certain equation nit ki am less than that kooku nekk president still the 50+1 is the purpose is defeated and it's in the constitution mun naa create chaos nit ñi génn ne du fi am loi bi dafa ne 50+1 dëkk bi taal ñun ñi yëpp dañ ko highlight boo dañ ko ignore di la laaj what are the chances of it happening yow tey ngay xalaat loi la dafa dem for a very long time su fekkee ne dafa am two ñoo xam ne dañ ba two mooy dem that's usually the case you could have 3 people ñu dem second round yes even 4 and doo am 50+1 and loi bi foofu la am it did not define plainly what would happen moo tax ma ne CRC bi lay blame we could have done better but loolu happen but ñu bugga ñu ko forcer pour ñu nangu ko for the interest of few individuals or a certain political party we're gonna say no Dudu nañ dem break su ñëwee ñu continuer waxtaan yi and then suma panelist yi nañ mën a laajte honorable Saihou Marong questions ak tamit ñu wax si APRC NPP partnership bi nañ dem break su ñëwee ñu dellu continuer waxtaan dalal baak ci waxtaani tey bi suñ gan muy honorable Saihou Marong nañ ñëw si lii first and then ma allow gars yi ñu laajte la questions na nga gisee as of now ñu ngi gis partnership boo xam ne already is in place between NPP ak APRC your opinion because there are a lot of people yu nekk not only victims si Jammeh but then there are a lot of people yu nekk di wax ne the reason why Barrow muy def lii mooy because of mu ngi xool naka la moo toggee waat in place but ne ko di consider majority of Gambians yi ne président Jammeh dafa def lu bëri loo xam ne dafa bon so opinion about this and then ñu ñëw si gars yi. waaw xam nga lii dafa simple small opinion about this. These are people boo xam ne whether Barrow alliance with APRC or not they are not going to vote for Barrow. Because they hate him. So léegi you want to tell me that we should listen to those people to tell us that APRC Adama Barrow don't go into alliance with APRC. When we know very, very well, when Barrow know very, very well that APRC is the best partner that he can ever go for. So when you talk best partner in terms of what? No, you want to say in terms of experience, in terms of the size, in terms of the number of registered voters that APRC have. No political party have that here. Not in terms of ideology? No, in terms of everything. So, and then those people sitting down, they are telling us that Barrow Waruta and a former alliance with Kini, APRC. And then these are people, when this happened, all of them, you had them, I've resigned. But these are people that would not even vote for Barrow.
So thank God that this alliance even, we form this alliance now and then we know them. So, okay, go ahead. Small opinions about this is that good move la. I'm behind it 100%. And then more than let me tell Gambians, nothing is going to stop this. You want that guy? Even if Barrow is working out of this alliance, we are going to stay. And let me make it clear: NPP belongs to the peoples. That's why we call it National People's Party, not Adama Barrow as an individual. All right? They study it very well, and we agree terms. And that time, this is in the favor of Gambia. Both APRC, NPP, even you have the why in the future, Gambians, when things are happening, instantly they want to understand what we are trying to say. Why in Sudan, basically, definitely ban. Okay, now, Ahmad, we're going to let a question, and then Lamin, Basamba, Dudu. But then, one strategy really, ngeen use pour tackle the current problem bu APRC nekk di face internally. Ne party bi dafa split somehow. But one strategy, I mean, I'm referring to you as NPP. For us as NPP, it's very simple. Ñun NPP dafa am executive body. APRC have an executive. We went to agreement. What I believe mooy strategy bu ñu def mooy rek APRC ak NPP we work as brothers and sisters. We work closely. If you are fighting with an enemy, don't create that opportunity for them to come in you. Okay. You start giving a no, in fact, to just make this even very short, don't say no to the alliance. In fact, man, I don't even think these are APRC supporters. If you're really APRC supporters, you know how APRC is operating. Since 2017 till now, this alliance is in the favor of both APRC and NPP. Much more area, at the beginning they were not supporting it. Why they you understanding. Nobody understanding why they really understand what this alliance means. Okay. They will come on board. Okay. Because those people, should they support APRC, they will never go and vote for any other party other than APRC. Okay. And then every party have an executive. Okay. Let's follow and respect the executive when you are operating. Okay. 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 Thank you very much, Honorable. Ahmad, I have a question for Alliance APRC and NPP. It's a race. To guide. Well, I'm sure I'm not new I'm not some other political parties. Yes. They have been interested. Yes. Okay. In joining APRC, when you form alliance. Okay. Man, I don't have problem with the Sen coalition. It's politics, right? Because Danga said where the instrument lies, you go there, right? Manak said in an article like 3 months ago, any party that is going to win the 2021 election, you cannot ignore the kingmaker, APRC, right? So the problem I have is, yen langen agree ak APRC, I mean NPP. That is the question that people are interested in. Ya jame dafa delu, du delu. Question bobu it's more interesting. Okay. So feke yen mun lena wax nit ñi lan ngeen agree. Wax la nit ñi lu ngeen agree wut. Okay. Lamin, you can ask. Ya ngeen note down. Is it okay? Lamin, go ahead. Lamin Jai. man moom foog naa suma question bi lu moo nekk rek mooy dama bëgg a honorable wax ñu moom ci xalaatam moom lan la foog ne Yaya Jammeh ban rôle la am ci sëy bii nii marriage bi ban rôle la ci am because boo gisee ma laajte loolu comme ni nga ko waxee APRC am nañ problem internal problem you have this they don't want me to call them breakaway ñu ne ñi ñoo breakaway ñoom Doudou Dia these are the executive bi moo dem rek ñoom ñoo dem rek def li leen neex so they are calling them waaye ñoom ñu ngay wax ne Yaya Jammeh dégul ñi enter into any coalition with NPP te Yaya Jammeh ñoom suba dañoo am seen mega rally in Kanilai te foofu waa rally la am nañ permit and all of that ñu ne 50 bulls nag 50 lañ ci jënda loolu yëpp dinañ ko rey suba te suñ ko reyee Yaya Jammeh dina wax ci meeting bi so honorable dama bëgg moom mu ci xalaatam ñu ne Yaya Jammeh dina leen adresse foofu noonu te Yaya Jammeh du leen adresse mu wax leen ne endorse na dafa leen adresse tey waaw tey waaw na leen adresse tey so loolu laa bëgg nga leeral ñu honorable yoos loolu lan moo sa xalaat in terms of Yaya Jammeh moom ban rôle la am ci NPP APRC alliance. Oh, okay. No, still. Basamba, just go ahead. And then go point down, you mail and jël sa time. As Basamba, any question, yeah. Isn't that alliance be,
I mean, you see, politics, especially in this election that is coming, everything will unfold and everything will be interested. So I'm interesting in the next 20 months. Oh, I'm like a question. Of course. Okay, one no for us opinion on the alliance. Wow. Okay. Wow. Well, I mean, the thing is like honorable. You see, me, I'm not interested in knowing what is entailed in the agreement. But why? You should be. You know why? No, you should be. It's very important. You know why? It's very important, yes. Supreme leader can go there, right? What's your supreme leader? Yeah. Endorse na executive members, bolen defe executive election bi. Dafa endorse na dañuy ñuy njiit seen parti bi. Lu ñu wax rek baax na. Moom amatut wax si parti bi. Su dee real supporter APRC nga da ngaa toppa njiit bu fa nekka ak executive bi lu ñu wax. Moo tax parties like UDP seen supporter yi dañ dee ànda seen njiit bi to the last bit. Lu nga wax lu nekk UDP, but that is something that they are known about. Te loolu is a good example. Is nga soo amee njiit nga puus ko si kanam. Lum àndal dañ ci war a ànda. Okay, Basamba, question bi. Question bi moom honorable. Luñ bëgg a xam mooy how can you address this breakaway? They don't want to call themselves breakaway. How can you, because already today, the Babil No, they said they are happy with that. Babil Masa, you are out there, right? Like, yo, what is there a plan to engage this breakaway group? They are just few of them. How do you have a plan to engage them, or you just want to leave them go like that? Okay, do you have any question? And then Simon, on the alliance or anything in general? Yeah. Man suma question will dina dugga ci parliament bi comme like ban greatest challenge la am ci any loi or bill boo xam ne pass nañ ko loo xam ne acceptut ko comme ban loi daal la feel ne ok lii loi la dañ ko isi parliament and agree wut ci loi or acceptut ko. Okay, honorable, go ahead. ñu ngi laa déglu. Well, thank you very much. Now questions, they are all important and they are very interesting. Amad ngeen dama bëgg xam lan la nekk si agreement o ngeen wax ñu lu ngeen agree wut luñ agree wut lu nekk foofu noonu luñ agree ak luñ agree wut rek ku bëgg xam loolu nga ñëw suñu celebration bi on the 6th of December loolu mooy da nga bàyyi ba jaan bi Roma you know everybody wants to know come to our party okay on the 6th of December we're going to display everything okay ku bëgg xam loolu rek no waaye yéen su fekkee am ngeen ñu leen a votal based on what you agreed on ñun our supporters and our fans you have they are in NPP and APRC alliance. They are in support of this agreement. Okay. So they will Pabakari Kelmunko announce. He have read everything. Okay. One then actually. So why asking the Lowland agree Lowland new document? What are you going to do with the document? If you want to have the copy of that document, come to our party on the 6th of December. Okay. So you celebrate your victory. Okay. You give you the copy. Okay. Lamin is telling us the role of Yaya Jammeh. The role of Jammeh in this is very simple. APRC the farm executive. The executive boobu noonu gars yi APRC ñoo dem fa teg ñii dañ demoon normal congress congress la gars yi dem congress bi moo leen jiite pour ñu jiite parti so I expect Yaya Jammeh di rôle am mooy nekka he should work with the executive of APRC luy wax that should be his stand the issue of saying Yaya Jammeh dafa wax tey dafa wax ëllëg man I'm quite sure I'm 100% sure Yaya Jammeh su waree wax he is going to stand by his executive because remember nañ foofu bi ñaa time ñoom Amy Ba bu ñu fi amoon issue whatever lu Jammeh bu mu génnee lu mu waxoon mu leen ne look don't listen to anybody APRC have an executive the executive ñoo war a decide and then ñoo decide and they go into agreement with NPP alliance NPP seen executive yi ñoo ko agree and we accepted it so lu may wax rek ma ne I'm not even calling them a breakaway APRC fans lu may wax these are brothers of APRC if you love APRC you love Jammeh you love this country come and join on board xam nga the issue of ne man dama am too big kii waru def lii kii nii la ma tontu ak lii nañ forget loolu let's look at the bigger picture when you know this argument is not about Jammeh, it's not about Barrow, it's about us as a Gambian. It's about them, a party called APRC and an NPP. Let me help you, none of them signed it. But honorable linga dogumala wa linga wax amna solo torop because man demba binana ci an op-ed on the role of Yaya Jammeh because man numa ko gisee I think APRC seen problem bi so far since 2016 has to do with the issue of mënuñoo move
on with their lives without Yaya Jammeh. Because if you call him a supreme leader, and to Kini, if you call him supreme leader, Ngadem Congress, you cannot even get a leader. What they use more interim leader. That has changed. That has changed from the last Congress. From the last Congress, that changed. Now you have a leader. Yeah. So now I can see the party trying to take its because look, Benanit Munuta Mom Party be. Benanit Munuta Mom Party be. Yaya Jammeh Munuta Mom APRC. Yaya Jammeh su defee dara war naa koo dudu jaa mu noonu rek mën na ko ne su defee dara dañ ko war a daaxa because Yaya Jammeh executive bi la war a toppa Yaya Jammeh right now as it stands Yaya Jammeh cannot say ne comme dañoo xaar fatwa comme supreme leader bi supreme ayatollah bi comme yow danaa nekk ayatollah bi executive bi sax has to be under ayatollah defewul noonu Yaya Jammeh is not non moom suma xarit la moom suma xarit la waaye Yaya munta warta mun a nekk ayatollah te fooguma ne man I doubt it ñoom li ñu wax ne mooy Yaya Jammeh dina wax si meeting bi tey son meeting bi dina call so let's wait and see ndax dina wax ndax du wax waaye man I doubt it ne Yaya Jammeh sax dina wax okay no just to help him before nga ñëw parti bi dafa am constitution and constitution is the supreme law of the party not lu Yaya Jammeh wa o tombong li wala Dudu Jallow la wa then you don't call it a party it will cease to be a political party su fekkee benn nit mooy wax rek ñun ñëpp foofu lañu war a jaar then give it another name. But that has been the case for 22 years. Okay. Honorable, answer key Basamba mo don't like the plans of how to tackle this issue current of crisis. I'm not calling them rebel or whatsoever. I'm calling them a good brothers and sisters of APRC. What I can say is that please come and join on board. There are people behind you guys pushing you. Why feel that now pushing stolen Kahamon? You don't even listen to them. Okay. That's the truth. Okay. All right. Do malache mo get challenges small revise back. Small them back land hour. The age limits small them back then you go far by. Okay. It's the biggest mistake that I made. No. Yes. Okay. Now the other question Malala how frequent can they meet the president? NPC. We do meet the president when the need arise. Okay. So when the need arise, then go meet. What an alarm. We do. When the need arise. Okay. Also, I'm a personal issue because I'm a politician. He's a politician. I have a personal issue in terms of my politics or wheresoever. Then talk, we discuss politics. Okay. And it's someone who is very open. Then you them you anyale, we chat and then disperse. Okay. Okay. So your Giss Law MPC, you make us a campaign NPP because of let's say. The president, Monica incumbent, of course, more Yore Halis and everything. And I think one of them mentioned Lulu, 10,000. There are a lot of people who do every month. Well, is that the case? I think today, Lula, man, I'm speaking to you. Orders Lima offer is far more than $10,000. Today, it's just easy of 10,000. Why the reason you support Adama Barrow, then this only. You know, Adama, boom, meti one, mom la one. Boom meti won be meti suñ so parti bi soxlon dara sax Adama moko daan provide so lu tax ñu wara dem Adama sponsor ñu ak sa National Assembly member ñu dem am suñu boppa am 31 député ñu dem si council election am council and everything we feel like léegi am nañ doole dañ ko betray am nga governments don't understand these politicians are just trying to play with their brain we Adama Barrow did not betray anybody we betray Adama Barrow look ñun suñu deposit who is we when we Gambians, you don't want Adama to betray. You betray Adama Barrow. Because so holy. Deposit, much more deposit. Adama Barrow more fight. No, you mean party or the party? I mean, which party? Yeah, the UDP, of course. Yes, okay. I mean the UDP. You betray Adama Barrow. Okay. So because like all deposit, the most more deposit is paid by Adama Barrow. So my campaign, Kuneka deputy, he give us the little he give us was $150,000. Take councillorship election. Look, if in soon if in see, you dey attend soon boxing. Agency sa Adama Barrow mo len fay. In fact, harama digaral so. No, Basamba do mëna comment. Man suma bobo ma de dem su unda ñangel bu latte kunda sabiji faji kunda abuko. Suma ñewé ma distribute len. I do. And then the money come from Adama. Dañu dem ci bureau bi ñu xal ndax Adama Barrow père. Dañu ko la mi ci am naka la. Xaliss bi no jox nañ ma wala ma ko jox in CFA wala ma ko jox in dollar dama ko wara ci ma indi xaliss ci bureau. So ñu jobé tay gars so bëggé wëlo ñu saga la ñu né Adama Barrow defu ñu dara. Seriously, yi nga yalla. Xool lay fay. And yàlla dina fay Adama Barrow ba mu si wécc comme disait ma yu di nga si
Okay. su loolu dina dóor ñii dóoru yoo xam ne dañoo tiis sax. Okay, Honorable. Ahmad, num gën a gaawee rek sa opinion about elections in December. Dina, I think election B is the most decisive election Gambia Musa am. First, then I'm like, I know President bi wax na ko once, mu ne dina a lot of these parties will be quiet after December. Ñu bari took it like he's gonna like imprison a lot of people. Man dama ko gis as other parties, a lot of parties will die natural death after December 4th, after election. A lot of parties will split, then you'll split. Why? I mean, I have an article coming up in one of the great big media, what is it called again? Website. It's not a website, news agencies, Al Jazeera. So, issue before election be is going to be decisive to the extent suma prediction, and I really want to be wrong about this. There will be some sort of instabilities. I really want to be wrong about this, you know, because ñaari affaire lañ am. President bi, he is in a position to win. And I know other political parties that have been actually in campaign for the past 3 years, I would say, and foofu lañ am is do or die for a lot of these parties. So that is the crisis we have at the moment. Okay, Lamin, so opinion. Election B, small opinion, I think it's going to be very interesting election, high stakes election. Election la boo xam ne dëgg ñëpp ko soxla. NPP nu mu ko soxlee noonu la ko APRC sorry UDP soxlee noonu la ko GDC soxlee noonu la ko kii sax naka la Ibrahima Tabora Maane sax noonu la ko soxlee. So yeah, am a good party waaye mu ne dafa dem taxaw independent noonu la ko Essa Faal soxlee. So and then what I am saying man li ma nekk di gis mooy there will be spoilers. ñu nga xam ne ñooñu duñ winde waaye dina ñëw ñu yaaxal la ci karta likes of Essa Faal for example, you can give him 50,000 votes or maybe at most su try 70,000 jox nga ko loolu moom ñibbi na ak loolu then nga isi GDC Mama Kande is not going to get 90,000 this time around amoon na about 88 Mama Kande maybe will get 40,000 mu ñibbi ak loolu jaama na ñooy but then those I can see that UDP will can come and take its 150 at most 160 because population boom be a lot of people have turned 18 over the period. You nga xam ne they are still NPP. You have some ñu nga xam ne génn nañ ci party bi but you also have given that have some people ñu nga xam ne join nañ party so maybe 150 you have NPP, I'm giving them like over 200,000. Maybe give us over 300,000. If that is 300,000, maybe 300,000. Maybe Lolo should come. I mean, now maybe APRC more to guide them. And also that is going to be unprecedented for the first time because when party Musuda scored 300,000 votes, you have about almost close to 1 million people. But I see a lot of people doing shani karta. So Lolo dina then I'm saying voters card, but come election day doing shani karta. So maybe at most 700,000 more vote in this election, maybe. But then I still see NPP winning. That has not changed because man, I have been consistent. The day didn't know so far any change the NPP is losing this election. I'll be the first to say it and I'll be the first to write it. But as things stand, I see them winning. Okay. And without meaning to patronize them. So the idea of the third camp, do you on board? A third camp as in of having Doi and other political parties. No, Doi will of course Halifa will contest. Halifa also will take. Montal dina jël bosam. Okay. Yes, montal dina jël bosam. Ku nekk dina jël bosam. Okay. No, see percentage am. Dafa jox Essa Faal 70, jox GDC 40. I don't understand that. No, but look, Gambians are like I said in 2016 li xewoon dina amaat in 2021. Lu bees Gambians have a problem with that. Lu bees daf leen di waaw daf leen di attract. A lot of young people Essa gis naa crowd a lot of people are attrition bi mu ngi ñëw ñu ngi dem si Essa Faal. And after the election they're going to lose interest in him. So Essa, that is why it is very risky. Essa nu ma doxee Essa if he had a party that way you can invest nga jël effort pour taxawal party bi. But as an independent candidate, election is over. People go their separate ways. So what is going to be the future for you? Okay. So I mean, why GDC,
NPP moo leen sonal tuuti da nga gis ne GDC was doing very well but NPP bu mu ñëwee rek jël na like almost half NPP daf leen sonal moo tax ma waxkat ne fu mu wax rek mu ngi mer okay Basama sa opinion Wow, man, like I said, there are a lot of, I mean, if, you know, a lot of things in play, you know, probabilities, eventualities would change a lot of things. But as it stands now, I think NPP is going to win this election. Many will not like that. They will not want to hear that. They will that. So it's just two things. Yeah, that's what we are in trouble. They're in trouble. I mean, the thing is like if we have to sit here, we have to give an honest opinion. Of course. Lu ñu analyse lu ñu gis ci dëkk bi loolu la ñu wax. Su dee ku nekk parti bu nekk o independent parti bu nekk ñaata lañ am léegi 20 ñaata. da ngaa jóg rek nga génne posta man ëllëg mun naa génne posta man maa taxaw. Everybody will take me serious. Understand? He's again a post elected. People will take him serious. Before you know, Kuneka by the other explanation 50. But the serious parties that we know that are here, swing talk with the opposition. Ñu xalaat ne okay Adama du moo demee ñun bëgguñ ko ñun dañoo form a genuine coalition because xam naa PDOIS duñ fi defaat ñu champion coalition keneen ñu jël ko seen loxo xaajaa ko teg fa seen candidate we loolu leen by force wala ñu dem behind primaries ñu buggaat ñu ne nañ support kii ne ko Adama noonu la wine Mr President dañ dem ñu ne waaw ñun support mu win so loolu du fi amaat su amutee if there is no coalition between UDP GDC and the rest of the other small parties I know CA would not want to hear that they know because but the CA cannot win this election if they are not in coalition with any other political party. GDC cannot win this election if they are not in coalition with any political party. UDP cannot win this election if you are not in coalition with any political party. So if you think yow danga win election how ma lan nga yaakaar yow kenn yaay dem if you want to win this election against the president da ngeen war a mbooloo ngeen dem ngeen win election but if you think you can go solo even the president himself knows that it will be difficult for him without APRC, it will be difficult for him without other parties NPP. He is telling people come and support me but you know if you're overconfident in politics a day in politics is a long day. I think as it stands now NPP is going to win this election and they are going to win it big if there is no coalition between other political parties. Okay, Duduja, and then you them see honorable you close because we're left with 5 minutes. Man suma boss du sori because fi ma bokk moom loolu leer na. Du dëgëral li nga wax rek ne APRC NPP alliance victory la. Okay, honorable no gisee statement yi lawyer Dabo of recent mu ngi woon passé and ñu gis mu ngi génne benn statement and they were mentioned Sarhule tribe but yeah because man understand ma really lu mu doon wax clearly but then da nga ko gisee sa opinion ñu close well ñu close ko hala mo wax la ni nga aussi aba fait about Dabo moo fi taxaw si benn meeting mu ne Basse is not a priority demoot naa back to Basse mu ne dafa cross that road bridge boobu with pride and then moom moo demoon Basse ne leen your road seen yoon li fi nekk assembly it's not a priority to the Gambia yaa ngi ma understand demaat na foofu noonu waati mu ne Sarahule su dee des na si yéen Adama Barrow lu ne nekk président we don't expect such statement from a leader political leaders it's wrong waaye gars yu are ñu ngi déglu and then I know that they are very interested in what is happening yaa ngi ma understand so demee si yu are nga fu ne da ngaa nag si yu are or ñum ngay na or whatsoever December 4 baa ngi just it's just at the corner loolu laa de wax guys man ni ko ni so même pas Moussa ma dafa ko bule so ama jarab dina su man na I know see URR Adama Barrow will score nothing less than 80% in URR or more in URR I promise you this yeah because URR look you cannot don't use man nga dem ne seen roles boo xam ne you've been cut off for the past 53 years or 50 something years you went and tell them that look your roads and your bridges is not a priority and then you go to URR also you have the Sarawule ñoo fa bari did they Sarawule ne you wante ngeen bëgg a moom lu Adama Barrow seen bopp I don't know whatsoever and then you expect those people to vote for you Okay, honorable. Thank you very much. Appreciate na si no ñëwee si gis-gis bi because gis-gis moom daf they always difficult pour ñu am
someone from a party or nit ko xam ne mu ngi involved into politics pour mu ñëw jàkkaarloog ñun since bu ñu nekkoon GRTS until now it has been 4 years I think so really appreciate nañ sa ñëw bi fii ñu ngi laa jaajëfatal and then looking forward to next week pour ñu amaat keneen am na ñu dee reach out pour wax ne dañ bëgg a ñëw on Giss Giss as guest but from now on dañoo bëgg a every week dinañ bëgg a di indi nit koo xam ne dina mën a appuyer and then ñu wax ci area boo xam ne am na ci idea so from now on koo xam ne bëgg ngaa ñëw on Giss Giss mën nga write to suñ Facebook page bi rek Giss Giss or whatever or Fatou Network bi nga reach out through ñum Lamine and then dinañ la mën a invite suñ la xoolee ñu foog ne di nga mën a join ñu as a guest ba next week inshallah thank you very much jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy Giss Giss waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as volcano, it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu latte moy, nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am, the Barrow def la dé consult or légui yow ya dé yobbu ay nit ci Barrow pour mu appoint lolu moy latte. Ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tanka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambia no kotenge si la pati ni na kotenge no yalo say you are putting me in a funny position mol ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannaba ni kala te ko kala